On les voit partout dans les magasins, des petites phrases écolo ou des labels environnementaux. Et oui, les marques adorent mettre en avant leur côté vert. Mais où se situe la limite entre le green et le greenwashing? Merci, bon voyage. Merci. On est parti à Bruxelles, dans l'un des supermarchés préférés des Belges. Bonjour madame. Bonjour. Je fais un reportage sur les labels environnementaux. Sur Euronews. Euronews, vous connaissez? Oui. On voit green plastic, les taux de recyclage. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ce qui est écrit là? Oh, oui, c'est une bonne question. Est-ce que je fais confiance? Pas toujours, franchement. Ça doit être réglé. Je dois vendre, donc il faut ça comme ça, quoi. We have too many informations and it's difficult to find one's way. Si on veut vraiment savoir l'impact que ça va avoir sur l'environnement, on doit faire des vraies recherches, etc. Donc c'est pas facile de savoir forcément à quoi correspond chaque label. On s'y perd un petit peu. On s'y perd beaucoup. Les règles vont changer dès septembre prochain dans toute l'Europe. Une nouvelle directive vise à mieux protéger les consommateurs contre le greenwashing. It says eco-friendly. Certaines formulations pourraient bientôt disparaître des étiquettes. By itself, this doesn't mean anything. So this is a good example of a generic claim. These very vague claims will be prohibited. So you cannot say anymore just eco or just green or something like that. But you have to be more specific. Why exactly are you claiming that something is eco or green about your product? If you really want to be so general, you really have to be able to prove why the entire product is greener and not just one aspect of it. L'UE veut aller plus loin. L'objectif, c'est que les affirmations vertes soient systématiquement étayées et vérifiées. C'est l'objet d'une autre directive encore en discussion. The core idea of it is that a trader, before using a green claim or a green label, has to collect all the evidence to really substantiate what they are saying is true. And additionally, an independent verifier would have to check that the evidence is okay and sufficient to meet all the requirements of the directive. Myriam prend pour modèle l'écolabel européen qui a été créé il y a plus de 30 ans par la Commission. Welcome to the EU Ecolabel showroom. Ce showroom fait le tour d'Europe pour promouvoir ses produits. We have some shoes, some polo, textile products, some detergents, some paint. You can also do EU Ecolabel paint at home, which will be better for you and better for your kids at home. So actually every company that applies to have the EU Ecolabel gives all the documentation to an independent verifier that check that actually they're doing what the EU Ecolabel requires. Bye bye. Aujourd'hui, l'écolabel européen concerne près de 100 000 produits et services dans l'UE. On a pris la direction de la Flandre pour visiter une entreprise titulaire. Hello, I'm Ellie. Judith. Voici l'une des agences locales de Glowy, un leader belge du nettoyage domestique qui emploie 15 000 personnes. Une formation a lieu aujourd'hui dans les bureaux. Sorry for interrupting. L'entreprise a choisi par sécurité de faire certifier ses propres produits d'entretien. With the regulations and the policies that are coming, those labels are getting more and more important. There are a lot of environmental labels. Are there too many labels? People feel a bit lost sometimes. True, companies too. Companies too. Chloe is a value-driven company, and so the EU Ecolabel actually has criteria that matches our values. People in the houses use too many water. And actually, they also use too many chemistry. So that's why we said, okay, we want to make a change over there because it's too dangerous now what they use. So the impact on our business is first of all this, less people sick, but more people working, of course, happy customers, and of course a growing business. So yeah, that's why. Dans la lutte contre le greenwashing, l'UE peut compter sur des relais partout sur le continent. Et certains sont décidés à ne laisser passer aucune allégation trompeuse. Ici aux Pays-Bas, c'est l'ACM qui veille au grain. Ils sont basés dans ce bâtiment, à La Haye. L'ACM a fait de la durabilité une priorité clé. Elle a mené des actions contre des géants de l'énergie ou de l'aérien par exemple, notamment ceux qui affichent la supposée neutralité carbone de leurs produits ou services. When you do something polluting for the climate, for the environment, the pollution already took place. So you cannot undo it. We see that we can have impact. We can help consumers to
get better information and to be more able to consume sustainable. And we can also protect goodwill in companies. Cette année, l'ACM a mis en garde Booking.com à l'approche des nouvelles règles européennes. Les badges voyage durable ont depuis été remplacés sur le site par un nouveau programme de durabilité basé sur la vérification par un tiers. On s'est rendu au siège du géant européen de la réservation de voyage pour en savoir plus. Nice to meet you. Wow, impressive building. We take it very seriously to think about how we can make sustainable choices easier for travelers. Third-party certifications are an expert body who creates a set of standards for accommodations on what they need to do to be considered sustainable. And then they go and assess the property to make sure that they're actually doing those efforts. We work with a number of reputable third-party certifications. EU Ecolabel is a great example of one. And then the traveler can see which properties have done these things and feel that they have trust and confidence in that label. We have 16,000 properties that have a certification. We have many more properties that don't have a third-party certification today. So the big question is, how can we actually support accommodations to get certified? En effet, l'écolabel récompense de plus en plus d'hébergements de vacances. Il y en a plusieurs ici aux Pays-Bas. Dans le fameux Vondelpark d'Amsterdam se trouve une célèbre auberge de jeunesse. Welcome to Stay OK Amsterdam Vondelpark. Let's go. Yes. Our hostels are EU Ecolabel certified, and I'll show you around. We support the Plastic Soup Foundation, so that's why we made this wall. It has a message. We also use AI to reduce food waste. We show it, then the machine makes a prediction, so then we know for next week we don't use as much bread as today. That's really cool. This is our green roof to improve the biodiversity. So this is the garden, and there's the hostel for our guests, and this is the bee hotel that's for the little guests. This is a reminder to save some water in the shower. And this is to remind our guests to turn down the heat. Our CEO will tell you a lot more about sustainability. The certification is, you know, you're serious. It's not a greenwashing thing. The European rules make it more transparent, and you need to prove what you do. There's a lot of administration involved, but it's for the good cause. Otherwise, the greenwashing will stay. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous laisse choisir vos produits et vos voyages et je vous dis à très bientôt.